has moved us to work for peace, justice, and care of the earth during all these years? Justicia y paz es el camino al que he sido llamada para responder al compromiso que nos hace el Evangelio de vestir a la persona que está desnuda o visitar a la que está presa. Conocer la realidad que nos rodea y no permanecer indiferentes al clamor de las personas descartadas ni al grito de la tierra, porque ningún aspecto del ser humano nos puede ser ajeno. El Papa Francisco nos dice que nosotros somos los instrumentos de Dios para escuchar al pobre. Y este compromiso nos invita a ser anuncio profético de esperanza, paz y justicia. Justicia y paz es colaborar desde la fraternidad de la construcción del reino de Dios, comenzando con la conversión personal y social que necesitamos para que la tierra sea la gran casa de todos y que todas las personas y todos los pueblos se encuentren en ella todo lo que necesitan. Es poner el principio del bien común por delante de los intereses individuales, para promover la acogida y los derechos humanos de todas las personas que sufren, porque justicia y paz es mirar la dignidad que habita en cada ser humano, porque reconocemos que en la otra persona habita Cristo. Fa temps que sentim que l'aigua és un recurs escàs. Fa anys que ho sentim. El problema, sembla ser, és que no ho tenim suficientment incorporat o no ho sentim de debò. No obstant, hi ha ciutats, hi ha països que ho comencen a patir de debò. És el cas de Ciutat del Cap, a Sud-àfrica, com hem escoltat recentment, on les autoritats locals han decidit limitar de forma dràstica el consum diari dels ciutadans. L'altre dia, en paral·lel, llegia el consum d'un català, d'un espanyol, mig al dia, i em pensava que el número estava equivocat. Al rebre la factura de l'aigua, el primer que vaig fer, en comptes de mirar el cost, és mirar el consum, i en el nostre cas eren 31 metres cúbics, que són 31.000 litres, que si es divideix pels 3 mesos i els que érem a casa coincidia exactament amb el que posava al diari. I realment era un número estratosfèric, no? I vaig pensar que, com a cristians, on sovint pensem amb la justícia, amb la cura, però sobretot amb la cura de la terra, és necessari comprometre'ns. I una petita acció és fixar-nos objectius diaris, rutinaris, que ens ajudin a tenir un consum responsable, com seria el de l'aigua. Seria bo sentir, incorporar de veritat, sense patir aquestes reformes dràstiques que pateixen altres països, i començar entre tots a tenir aquest consum responsable. Estoy vinculado a Justicia y Paz desde hace 25 años, porque siempre he pensado que para vivir el cristianismo es necesario comprometerse, cada uno a su modo, en favor de las personas que sufren la injusticia y las guerras, de las personas olvidadas y excluidas de toda condición, credo y nacionalidad. Por ello siempre he estado convencido de que nuestra Iglesia ha de tener como prioridades la construcción de la paz, la justicia, los derechos humanos y el cuidado de la tierra, nuestra maltratada casa común, y que debe manifestarlo en todas sus acciones y opciones. Creo además que este compromiso solo puede hacerse efectivo desde una Iglesia abierta, austera, acogedora, lúcida, autocrítica, de frontera, dispuesta al trabajo codo a codo con todas aquellas personas, creyentes y no creyentes, que desean luchar por un mundo más humano y más justo para todos y todas. Y todo esto lo he encontrado siempre en Justicia y Paz, un lugar de personas profundamente creyentes y comprometidas, dispuestas a dar lo mejor de ellas mismas. Para mí, pertenecer a Justicia y Paz se ha sido siempre un regalo, y espero que este 50 aniversario nos dé a quienes formamos parte de ella fuerzas renovadas e ilusión para seguir trabajando por un mundo más justo, en paz y en armonía con nuestro planeta. Doncs crec que com a cristians no només hauria de ser una preocupació nostra, sinó hauria de ser un deure vetllar per la justícia i la pau. Perquè veritablement nosaltres, si hem viscut en una família en concreta, en un país, en un context, en un temps històric,
és fruit de l'atzar, nosaltres no hem fet res per merèixer-ho, i per tant, tota aquella gent que no té dret a un habitatge, no té dret a una educació digna, no té dret a un seguit de drets que sí que tenim, fruit de l'atzar, crec que és el nostre deure vetllar per ells. I després, a part de vetllar per ells, crec que haurien de tindre estils de vida molt més sostenibles, molt més conscienciats amb aquestes desigualtats, i per tant també tindre una cura del medi ambient per no només arribar a consumir-la, sinó que estar en harmonia amb ella, perquè finalment és un do de Déu. All this work has been done thanks to the joint work with many other organizations and thanks to the support of the Justice and Peace Network in Europe. Many of its members join us today, and some have wanted to send us their sincere congratulations. Hello, dear friends. My name is Vincentas Svobolevičius, and I'm a member of the board of Lithuanian Justitia and Pax Commission. Hello, I am Sister Daiva Kuzmickaitė, General Secretary of Justice and Peace Commission in Lithuania. And it is our pleasure to congratulate you on your anniversary of 50 years of the Spanish Justitia and Pax Commission. 50 years, a very impressive time during which lots have been done and lots have been accomplished, and of course still more to do for the salvation of souls and the greater glory of the Lord in the realm of social activity of the Church. We here in Lithuania have a much shorter experience in the area of seeking social justice, and therefore having friends like you from whom we can learn and whom we can sometimes copy or sometimes argue with, if you will, is most helpful. And in fact, here in Lithuania, we are trying to develop activities related to helping people on the margins, most particularly the orphans, children who have been abandoned by parents. Sadly, in our post-communist reality, this is a frequent problem, and we're trying to help foster parents as well as children. We're looking forward to the visit of Pope Francis to Lithuania. We know he's going to place special emphasis on the vulnerable and the weak, and we hope that this will help change the climate and the attitude in our country as well. With that in mind, we wish you all the best in your endeavors, and God bless Spanish Justice and Peace Commission. Blessings to your work, to your deeds. All the best. Bye-bye. Queridos amigos de la Comisión Justicia y Paz de España, dear colleagues from the Justice and Peace Commission in Spain, felicitaciones para el 50º aniversario. Congratulations to your 50th anniversary. Some may say 50 years are not so much, looking on a 2000 years old history of the Church. But in the last 50 years, our societies, the whole world, has totally changed. Only some keywords: globalization, industrialization, social cohesion, and on the one hand side, immense poverty, and on the other hand, immense wealth. And last but not least, climate change. One of the most challenging tasks we are facing, like Pope Francis stressed it out in his famous encyclical letter Laudato Si. In our Swiss Commission, we are currently tackling the challenge of migration and the situation of millions of refugees in the world. The key word here is humanitarian corridor. We are working together with Sant'Egidio and with the Jesuit Refugee Service in Switzerland. Another topic in our struggle for a more peaceful and just world is arms trade. As an export nation, Switzerland is trying to enlarge arms export even to countries in a situation of civil war. We are convinced that this would make the world more unsecure. This economy kills, as Pope Francis said as well. Therefore, your commitment, your work for justice and peace and the care of creation is so important.
Again, congratulations for this 50th anniversary and all the best for the next 50 years. Dear friends and colleagues in the Spanish Commission, a huge congratulations on your 50th anniversary. La Comisión Española es ejemplo impresionante del trabajo continuamente bueno llevado a cabo por gente muy dedicada. Your integrity and your work for the poor and the society in a larger sense sets an example for all. Dear friends in the Spanish Commission, your work on the source of life, God's gift of water, is a huge inspiration for us in Denmark, and we hope you will all join us in Copenhagen in May 2019, when the Danish Commission, along with Justice and Peace Europe and many other Catholic organizations, are arranging a celebration of the common good on our common seas and oceans. Feliz cumpleaños, Comisión Española, y que Dios bendiga vuestra gran labor. Si deseas la paz, trabaja por la justicia. Happy birthday to you in the Spanish Commission, and may God continue to bless your great work. I will listen for what God the Lord has to say. Surely he will speak of peace to his people and to his faithful. May they not turn to foolishness. Near indeed is his salvation for those who fear him. Glory will dwell in our land. Love and truth will meet. Justice and peace will kiss. Truth will spring from the earth. Justice will look down from heaven. Yes, the Lord will grant his bounty. Our land will yield its produce. In the coming year, the Justice and Peace Commission of Malta, inspired by the words of this psalm, will continue to share its message of hope, notwithstanding the various threats to justice and peace locally and on a global level. Through him, all is possible. May you also listen for what the Lord has to say and be filled with joy. Una alegría que también compartimos en este momento que celebramos el 50º aniversario de la creación de la Comisión Española de Justicia y Paz, y en particular la Comisión de Barcelona, que nos acoge hoy. Felicidades.